Today I'm going to have a handyman or locksmith come out and drill another hole in this door so we could get an additional lock on this door. This is the front door of the house. His fee is $120. He's gonna drill the additional hole and he's gonna put a smart pad on the door. And that way when we come in, we're gonna have to enter a combo to come in. I already have a deadbolt lock on here already, but I'm gonna have another one, a third one up here. So this is what it looks like. I'm going to have the handyman drill an additional hole and add an additional lock. This time we're going to use the deadbolt. He's going to rekey all the key, and that way we just have one universal key for all the locks instead of having multiple keys. I've learned that you don't want to have multiple keys, because if you have multiple keys, you're going to be juggling a whole bunch of keys with you all the time. And that's a struggle, not knowing which key is to which lock. And there's little tricks that you learn as a locksmith. Like when I'm cutting with a hole saw, I don't cut all the way through the door because it'll blow out the back of the door. Oh, okay. So I cut until my drill comes through, and I start from the other side, join the two, and then it comes out solid and clean. Alex. Couple of independents. Is it Keller Williams? Yeah, it's just it's funny how many people I happen to know in the industry of real estate. So yeah, if you ever need a name. So if you see anything, you got any questions, please ask me. Okay. It doesn't bother me at all, though. Okay, so right here. So now you got a little main entry door. So we got 3 locks on it. Show you how it looks like. So I got the new Nest Yo lock. Lu lock na ki so lu lock na yo oppo sha cho cho na.
Can't take any risks after what happened. Sao hậu nói chỉ nên trong lý nọ, chỉ còn nói cho khỏi ấy có số này, số lý nọ, họ sao hậu nói chỉ cho combination lock. Okay, looks like this. Tao cũng thà cho rekey này à, chỉ thấu có rekey giờ bỏ trong này nó là có giờ trở lại go with equal brands nè, giờ con tàu giờ có một đơn tàu của brand á, chỉ có rekey trở lại à, so you have to go with one brand only, có thể rekey lại nào còn đây khỏi còn đi bỏ. These two are two separate. Oh, these are for this. Because you know they fit here, you know. That should be what. Yeah, they go that side. Yeah. So it's improvise. Where this one fits. Chúa tao bỏ ở trong lô cho nhiều kinh chúa cờ lửa rốt tao tía lại mà khi đó như thế nào nó là lưu double cylinder nè thì lúc ở trong này chỉ có tao xí tụi cái chiếc khí nè like this thì sao đó nó đi theo cái chị hết bay lúc ở trong để bay lúc bỏ ở trong còn nó có sáng đầu lúc ở trong ấy có lò đồ lúc chị này vậy chị muốn thay đổi nice hay để sao nó trong đi nọ nói lúc ở trong ấy có một đồ vá nè hôm nay hôm cả lá của thay hồng là lát to. Okay, here's the garage. Chắc anh gì lúc bỏ khỏi trong tổ nè. Hồi của lúc chế tên thọ của gió khỏi trong ấy main entry nè chỉ cứ mua bay lúc bỏ khỏi trong này nè. Cứ chưa mua chua từ cái chè đó, tôi khỏi lúc ở trong mà nếu mà bay lúc phó ở trong đó chị cũng một bay lúc ở trong lò này vậy, chị cũng chưa mua cho tủ cái chè đó, cũng chưa mua ít tủ xí nè, cũng chỉ nhớ muốn lên tàu tủ cái chè nè, cái thì thôi có muốn lên tàu tủ cái chè chị có tổng chỉ tôi chỉ dùng đôi lúc khó bỏ này vậy, chị không được loอยู่lúc xí hơn nè, chị tan thầu của cho khó bỏ này chị cũng tự muốn đi khi ta nó cô tôi muốn đi khi ta chị đi cho xí tí tôi cái chạy sợ chị tan thọ cho lúc bỏ khỏi trong chị đi cho xí ít tôi cái chạy lọc khí nào